Bom dia, amigos do canal, Rock de Marcenaria, projeto novo na área aqui. Hoje eu vou estar fabricando um painel para a TV, um painel rústico, misturando algumas madeiras. O painel vai ser grande, tá? Eu vou estar usando... Eu comecei a aparelhar as madeiras aqui, ainda tem coisa para fazer ainda. Eu vou estar usando um peroba rosa, vou estar usando canafístula e eucalipto, tá? As madeiras todas secas, bem duras, tá? E vamos ver o resultado, como é que vai ficar. Valeu?